Hey everybody, Theta again, here with another stone-faced reactions, watching another episode of Nadia. Let's see, last episode we started off stranded in the water, with no help in sight. And this episode, I believe we're going to be starting off the water, with no help in sight. Because that's exactly where we ended last episode. We had a whole 360. Um, I don't have really all that much to comment about last episode. I think we were getting a full-on American archetype sort of thing going on with the captain. Also, like a whole man versus nature kind of thing going on. We had the Americans trying to assert authority over the waters, of course. But then we also had Nadia as kind of like the other side. Not so much in her "don't hurt them" sort of thing, which is whatever, but almost like her militant vegetarianism. Uh, I'm almost at the point where I think that if she was starving to death and somebody's like, "Here's some meat," she would starve to death. Not a big fan of that, but it's the character, and the characters are well written so far in an 1800s sort of way, where I believe that these characters would have been written. They're directly out of like the novels of the time. I believe that they would be in books. Do I believe that they're real people? Who am I to say? People have called me narratively illiterate before. I can't defend myself. But yeah, without much to do, let's just head on into it. And I haven't really examined much of the opening, other than the song was really nice. So I don't really know if there's any hint here that I've been missing out. I guess they fixed the plane and they get the plane working. Because that's the plane we've seen crash already. I mean, unless the interpretation there is that that was the scene that we saw. We haven't met her yet. It's kind of cute that they've got a toy version of their tank that they're always messing with. So I guess the implication is that they're going to get back to France and then they're going to reset everything. I guess there's also an implication here that the Team Rocket analog is going to join sides with us. So I was just trying to bring in that the fact that it looks like this submarine is being shown as like a blimp, and that there's an underwater city. Because there have to be. There's the whole Atlantis thing I talked about last episode, or the episode before. 時に西暦1889年、ブルーウォーターを狙う悪の3人組に追われ、海上を漂流していたジャンとナディアとキングは、I wonder if they're bringing up the year every time, because the year is going to change. 戦艦は大破。ジャンたちは再び海の上をさまようことになってしまった。Oh, what I expected last episode. 一体あの子たちはどこに行っちゃったんだろうね。ねえ、ハンソン、いつまでここにいるつもりだ？夜ですよ。夜になれば星が出て、 I guess they didn't have much to repair. その時近くの島に出発しましょう。そうか。ねえ、サンソン、いつまでそんな格好してるつもりだ？シャワーを浴びるまでです。ダンディを誇るこのサンソンが暑さなんぞで着こなしを崩すわけには参りません。これがポリシーってもん I feel like any of us gonna pass out at any moment now. じゃあ、さっさとシャワーでも浴びな。どうしてこう私、男運が悪いんだろうね。私ってどうしてこんなに運が悪いの？ I guess they didn't have a lot to worry about with the plane. As much as they were trying to bail it out before, it looks like it's buoyant. え？僕はちっとも気にしてないよ。ナディアと一緒で楽しいけど。
あらじゃん、私キングに謝ってんのよ。チェ、お腹空いただろ。待ってろよ。今でっかい How 魚 the 食わして fuck や you るから not ね。 notice that? あら、私お魚食べないわよ。キングに言ったんだよ。ね、キング。Wonder if she even notices that she's being rude all the time. 怪獣だ。戻ってきたんだ。そうみたいね。でもどうしたのかしら。じっとして動かないわ。For me, that would be fucking terrifying. Just the dark figure looming underneath. ナディア、ナディアはWell, I guess that's it for the plane, though. Despite what the opening showed. One, I don't know how you're laughing when you think you're drowning anyway. And two, I guess Captain Nemo's real confident in these kids' ability to hold their breath. I would have drowned. Especially if I expelled all of the air in my lungs in a laugh. 助かったわ。金属だ。こいつ怪獣じゃないんだ。 You knew that when you heard a ricochet with the cannon. これは潜水艦だ。ネモ船長。遭難者2名の収容終わりました。 I mean, I guess, again, post-Civil War, they would know what submarines are. これが怪獣の正体だったんだ。潜水艦だよ。潜水艦。潜水艦？自由に海に潜れる船のことだよ。大発明さ。戦艦やジャンのお父さんの船を沈めたのもこの船かしら。そうとは限らないさ。これが I know I'm being very American-centric, by the way. I keep saying everything's Civil War this and that because it's my basis for metal boats and submarines. なんてラッキーなんだろう。すごい。ほら、ここなんか秒が打ってないよ。どうやって溶接したんだろう。子供か。船長、右舷2時の方向にごくわずかですが磁気反応があります。やつか。わかりません。ここからでは距離がありすぎます。例の戦艦かもしれませんね。わからん。とにかく接近しよう。機関始動。 I mean, you basically already killed that thing. 何？エンジンの音だ。動き出したんだ。表現全速。進路変更027。了解。 It took us 4 episodes, but I think we're here in the sci-fi element. さあ、このエンジンはもうダメだな。Oh, where's the other sub? I mean, what is the other sub? My first guess would be the giant squid, but it was clearly another 現在約32ノット。 sub or something. 艦隊で見失ったが、まだこちらにも月が残っているぞ。ネモ船長、遭難者はどうしますか？副長、君が助けると言い出したことだ。君に任す。はい。なかなかしっかりした子供たちのようですね。私 How は do you 子供 know? は嫌いだ。人間全部お嫌いのくせに。姉ちゃん。 Unless they saved the dad 私たちを助けてくれた。 and she knows Jean? そりゃ僕らが海の上で困ってたからさ。そうかしら。あの3人組みたいにブルーウォーターを狙ってるのかもしれないわよ。ブルーウォーター？
そんなに人を疑うのは良くないと思う。You close your mouth. みに人を信じるよりはいいと思うわ。そうかな。やっぱり取っ手はないけど、これがドアなんだろうな。よし。おーい。どうしたの？この船に乗ってる人に頼んで中を見せてもらうんだ。おーい、誰かいませんか？ Dude, just a boat enthusiast. うわ、じゃあ、あ、さあどうぞ。え、あなたたちに危害は加えません。さあいらっしゃい。ラッキー。行こうよ。 But we do have some questions about blue water. 私はいいわ。え、だってあの海の怪獣かもしれないのよ、この船は。あら、まだ会ってもいないうちにそれはないわね。他人には礼儀を尽くした方が身のためよ、お姫様。あのお姫様はナディア。僕は王子様のジャンって言うんです。そう、ありがとう、ジャン。私の名はエレクトラ。ねえ、ナディア。 Carmen 親 Electra. 切は素直に受け止めた方がいい。 1800s version. ナディア、行こうよ。船の中を見せてもらえるし、それにブルーウォーターだって光らないんだから危険はないよ。ほら。狭くて変わった廊下ね。うん、ほんと何にもないや。あ、 Okay, King is a dude. They've done us the favor of drawing balls on him for some reason. いらっしゃい。あなたがエレクトラさん？そうよ。さあ、お入りなさい。はい。そうね。まずはその濡れた服を着替えなさい。ここでは風邪をひいてしまうわ。ほんとだ。この部屋なんだか涼しいや。それはこの部屋には冷房が効いてるか I'm ら wondering why she put on a mask. Especially one that 夏でも部屋の中を涼しくしてくれる発 does so little to cover her す face. ごい。夏涼しいなんて人類最大の贅沢ですね。一体どんな仕組みになってるんですか？その話は後でね。まずはシャワーを浴びて着替えなさい。え、シャワー？ The anime eyes. Always gets me. Pervert Gene. Now we know. 暖かいココアよ。わあ、すごい仕組みですね。魔法かしら？違うわ。科学の力よ。ほんと、科学の塊ですね、この船は。一体どこの船なんですか？フランスじゃないし、イギリスかアメリカかな。どこの国でもないわ。じゃあ海賊？違うわ。私たちは海賊を追いかけてる方。 And it's gonna sound weird since I thought Nadia was Indian, but 私たちの顔を知 I らなければ believe Captain Nemo's nationality is typically depicted in the books as Indian, right? 私たちは陸とは縁を I 切っ think. た人間なの。だからあなたたちがここで見たことは全部忘れてもらいたいの。私たちを返してくれるの？もちろんよ。でも今は重大な目標を追跡してるからあなたたちを降ろす時間がないの。でもいずれは私が責任を持って陸へ送ってあげるわ。ネモ船長からも任されているしね。ネモっていうと確かラテン語で誰でもないって意味だと思ったけ Captain ど。Nobody. あら、よく知ってるわね。本当の名前じゃないんだけど、でも船長にはぴったりの名前ね。じゃあエレクトラ I forget, did they say, 名前じゃないんですか？ what happened to ご想 Gene's 像にお mom? 任せするわ。 We've covered what happened to his こ dad. こよ。食事は1日に2回運んであげるわ。少ないけど我慢してちょうだい。じゃ、2人とも仲良くね。 You might want to cover the fact she's a vegetarian. 'Cause I feel like she's only been eating seaweed from here on out. このブルーウォーターは私がサーカスに売られた時に持ってきたものなの。他には何も持ってなかったんですって。その時君はいくつだったの？わからないの。とても小さかったし。ブルーウォーターだけなの。私の家族を探す手がかりになるものは。明かりが消えたわ。多分夜ってことだよ。 This is one of those things that she's real lucky that the circus people didn't take it from her. そしてこ
の船がどこに行くのか。ま、とにかくこれは寝ろってことだよ。そうね。じゃあ起きてる？うん。 I like that the distance between them この船怪しいわ。 is also like shrinking. Like they're actually becoming friends and not just like she's not dealing with him all the time. ずっとそうだったんだから。でもこんなすごい潜水艦を発明した人に悪い人なんていないと思うけどな。あなたのお父さんの敵かもしれないのよ。そうとも限らないさ。何でも悪い方に考えるのは良くないよ。 Oh, they probably are こ though. の船のメカを見せてもらうんだ。それからゆっくり考えればいいよ。 Unless that's the thing about the show. Maybe they've separated Captain Nemo from what he's done. Oh man, you're one of those. It's a Vinland Saga. ええ、そう。全部格納。 Jean has no enemies. どう？治るかしら。ええ、エンジンは交換しても構いません。はい、そうです。そのように改造してください。急いでお願いします。ではよろしく。 It's kind of weird that the super brilliant, inventor-minded 5回目のコーンスープとパンとミルク。 submariners know how to fix an airplane. 出られるのかしら。うん、そうだね。ダメだ。どのボタンを押しても開かないや。鍵がかかってる Coin の。 operated. うん、そうみたい。どうするのじゃあ。うん、とにかくこの船の中を見せてもらうんだ。顔も見せてくれないような人たちが船の中なんて見せてくれないと思うわ。そうかな。If he doesn't know what air conditioning is, how would he even know what an air vent is ここ for? から外に出るのさ。 Let alone where it would go. 風が冷たい。これがエレクトラさんの言ってた冷房ってやつかな。ねえ、大丈夫？うん、行ってみるさ。気をつけてね。うん。 It's one of those things that it's hard to put your mind into, what somebody in another world would know, right? Like what somebody in a fantasy setting would know about modern technology. Might as almost well be somebody from 1899 would know about modern technology. 明かりだ。船長、至急ブリッジへ来てください。捕まえたか。はい、監修2時方向に推進音です。測敵急げ。は、目標補足、方位32度、距離9200。ガーゴイルの潜水艦です。速度は約8ノット。本艦に So 向 it's かっ not て the 航行中。 gargoyle. 見つ It's a かりました。 gargoyle ま class. さかな。単身音。 Which means there's more 発信 submarines され out ていませ there. ん。攻撃しますか。いや、やり過ごすんだ。そして距離5000で敵船を追尾する。はい。今度こそガーゴイルの基地を突き止めるぞ。必ずこの近くにあるはずだ。接触予定位置まであと300秒。距離は If nobody else has 8800に接 subs, 近。よし。 whose 音響 port 探知 would に it 捕まる be? 前に無音潜航に入る。了解。全艦停止。 Okay, Red 無線港に October. 入ります。指揮官停止。 But yeah, I guess if it's an Atlantis thing, maybe the underwater civilization has subs. 船を止めたのかな。水深120で固定。補助機関停止。両舷バラスト問題なし。自動懸垂切り替え終わりました。速力3ノット。表示装置作動開始。全艦対爆。対雷撃防御。全艦対爆対雷撃防御。防水隔壁閉鎖。全水密ハッチを固定。 Yeah, the vents have to have something. 対爆準備よし。ライトを切れ。はい。 Well, the vents have to have something, otherwise その様子はどうだ。 it's gonna bypass all of your doors. 方位および速度は変化なし。遅いですね。戦艦に推進機をやられたのか、それとも罠か。距離7000に接近。
距離5000に接近。距離3000。絶対に音を立てるな。 Is Nadia or Jean gonna start knocking on the walls? なんだ。まさかあの子たちが。Close enough, close enough. I get credit for that. 見つかったでしょうか。わからん。奴は速度方位ともに変化なし。単身音出ていません。距離1200。目標を肉眼で確認。まもなく本艦の頭上を通過します。 But binoculars even work underwater? I guess if the water's clear enough, right? 何の音かしら。何かが上を通ってるんだ。 Jean is just a savant at everything, I guess. 行ったか。 Knew you were there. 爆雷です。直上から来ます。エンジン全開。垂直上昇。 I guess it'd be like being in an earthquake. You didn't know what the hell was going on. 被害は大気補給に避難。監視右舷に避難。浸水極めて軽微。期間問題なし。奴はどうした。 7時から7時5分へ離れていきます。距離800、速度12ノット。逃がさな。取り勝ち反転160度。 Oh, is that the eyeball that the tank people have? 魚雷発射。台数4、距離1200。全速回避。間に合いません。対雷撃防御。 The same shots. Ow, also. 損害は Sink to the crotch. 浸水ありません。期間問題なし。バラスト異常なし。艦を水平に戻せ。敵船はダメです。音波が混乱して捕捉できません。お海洋の計器もジャイロコンパスも全て行かれました。船の周りが強力な磁場で覆われています。魚雷の中に妨害物質が含まれていたようです。今動くのは危険です。 全艦停止。やられたな。 Although his hat has the eyeball on it too. またやり直しだ。 Now I'm really confused. It is cool looking. It's a cool looking ship. 二人ともいらっしゃい。どこへですか。外へ。お別れよ。うわー、空だ。久しぶりの太陽ね。 Were you gonna launch him in the plane? でもとうとう船の中は何も見れなかったな。あ、僕の飛行機だ。すっごい。水蒸気になって I る。 would say it's got pontoons on it, so yeah. ノーチラス号と私からのプレゼント。ノーチラス号。そう、万能潜水艦ノーチラス号よ。さあ、ここから南へ飛べば大きな島があるわ。そこならフランスへの船便もあるし、それと飛行機にはコンパスと地図、それに少しだけど食べ物も置いてあるわ。 Stuff you didn't consider on your way to 急 Africa. いで。でも船長からもらっている時間はあと5分しかないわ。
guess our headband doesn't include anything. エレクトラさん、いろいろとありがとう。ええ、元気でね。 Tiny little, like, doll figurine that's Nadia waving. Ah, they'll never know who I really was. Well then, let's see. I guess the tank idea I had before about the tank being like technology that's setting off the blue water amulet has to be wrong if the other submarine is tied to that. Because I didn't see if it happened, but if the other sub was of the same tech, like I've seen the eyeball thing, then Nadia's necklace should have gone off, right? Seems right. I mean, I think we all know that I'm no good at spotting things on the spot. I have to rewatch these things if I want to pick up anything, and I'm not doing that here. I'm getting like the base watch through. But I think we're given a lot of world building clues here. Captain Nemo's, I don't like kids. I don't like anybody. Or these kids have a good upbringing. I don't think she's saying that just because she's listening to them on the the monitoring devices. It's also they're also basically doing almost modern warfare, especially with these missiles that have magnetic shit in it that makes it dangerous to move afterwards, making sure you can't track them. We're doing a fair amount of world building. I just am left with more questions. And we know that our trio on the tank, they were heading to a large island when it became nightfall. We don't know how long the submarine was underwater though. Because it could have been, they said they got fed 5 times, right? They said they got corn something and something 5 times, which would be, if you imagine they're feeding the kids 3 times a day and a half, right? Or a day and 2 quarters. 2/3, math, whatever, it's hard on the spot. A day and 2/3, which means that conceivably the tank then waited till night, headed towards the island, might be at the island. We don't know how far away or how long it would take them. So yeah, I think that our groups are going to meet back up again, and we're going to be right back on the chase. So yeah, no other thoughts, I think. Another fun episode. I appreciate that we're now into the sci-fi element. Now that we're leaving it again, it's disappointing. But, who knows? Maybe we'll see it next time. I've been Theta. This has been Stoneface Reactions. We'll catch you next time. Hey everybody, thanks for watching another Stoneface Reactions. If you have an idea of another video we could go ahead and watch, go ahead and put it in the comments down below and we'll add it to the wheel. Be sure to like, comment, and subscribe and let us know what you thought about this video, what parts you liked. And until then, we'll see you next time. Is this too goofy?